pessoal do Voxel, estamos ao vivo aqui para mais um grande evento desse mundo de games maravilhoso. Hoje começa a Gamescom 2021, a Gamescom esse ano que está híbrida, né? Ela tem uma parte presencial e tem uma parte online. E hoje teremos o evento do Xbox. E como prometido, eu praticamente implorei para essas pessoas estarem aqui. Eu me arrastei, eu fiquei de joelho. Eu chorei, fiz tudo isso. Você lembra disso? Pra que essas pessoas estivessem maravilhosas, estivessem aqui, tá? Teve sim. Inclusive a gente chegou super cedo, o Rua atrasou. Isso. Demorou. Atrasei, foi horrível. Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui de evento do Voxel. Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, como eu disse, vai ter início a Gamescom, hoje com o evento de Xbox, e amanhã tem a Opening Night Live, que vai ter 2 horas de um monte de coisa, tá? E nessa bancada maravilhosa aqui, tem Gianluca Del Cielo. Olá. Tem Vini Munhoz aqui do meu lado. E aí? E do outro lado, a Luciana Anselmo pra fazer a ASMR no final da live. Isso, no final da live. Ardilosa. Isso, a famosa ardilosa. Quem pesca é boazinha? É a pior, Vai né? nessa. Os caras olham aqui, o pessoal olha aqui e fala: nossa, coitada dessa menina aí, nessa bancada, esse monte de trouxa aí. A menina ali, coitada. É a pior. É a pior, assim, é a pior. Por muito é a pior. Mas enfim, gente, muito obrigado. Vou dar aquele primeiro salve pra galera. O Diego Silva tá aqui, Matheus Soares, o moço da Pombona. O moço da Pombona. Tem Tá o bom. Xenomorph aqui, ó. Tem um Xenomorph aqui, rapaz, mandando um confia. Ó, se o Xenomorph fala pra confiar, não confia não, gente. Imagina o Xenomorph chega, confia. Confia não. Projeto 39, Kurosaki Bruno NL, Felps Oliveira. Conhece esse rapaz? Eu também conheço. Conhece esse rapaz. É o Felpinho, tá ali, ó, na técnica com a gente. Esqueci de apresentar, é verdade. Tem o pessoal da técnica maravilhoso aqui com a gente, que é o Felps e o Derek, tá? Controlando a live Kleber. ali. O Kleber, isso. E também temos o pessoal da produção maravilhoso, a Júlia e a Mileninha tá aqui também. E um agradecimento especial, vocês falaram do Kleber, vocês me lembraram, tem que dar um agradecimento especial pro Kleber. Tudo premeditado aqui. Sim, foi. Com- Porque o Kleber é o cara da TI aqui, é o cara da infra. Maluco, ele fez isso aqui acontecer, tá? A gente já tinha desestruturado aqui. A gente tá planejando mudanças aqui no Voxel, a gente vai ter muita coisa legal pra mostrar pra vocês aí no final do ano. E já tinha desestruturado tudo, a internet já não tinha mais e tal. Falei, vai ter a live da Gamescom. A gente podia fazer, né, presencial e tal. E aí, Sobra pro cara de TI. coitado do cara de TI, né? Você já foi esse cara, né? Já foi. É. Já- Aí o cara de TI só faz o quê? A gente curte games, uma tecnologia, sempre sobra. A gente vira o cara da TI eventualmente. Em algum momento da vida vira. E aí, graças ao Kleber, muito obrigado, Kleber, valeu demais. Isso, o Desculpa, Derek é o falando, Derek. isso. Estamos aqui apresentando este evento maravilhoso. E o Chico Lapada ou Lapada? Agora Eu acho que é Lapada, acho né? Que é Lapada, Acho que é hein? Lapada. Vamos lá. Warzone, Isso, de tapa na gostosa. Fala galera, quero ver jogo novo, muito obrigado pelo superchat, valeu demais. Tem bastante gente aqui, tem o Casa do Vô também, manda o like, é isso aí gente, já deixa o like aqui. Estamos com 500 pessoas e só 146 Alguém likes. tinha pedido um salve pra Vinhedo também, que eu vi passar aí. Pra Um Vinhedo? salve pra Vinhedo, não sei. Rapaz, Que já passou aqui no chat, tá o rápido. Deodato também tá aqui, o Eduardo Henk Krebs também tá aqui, salve para o melhor quarteto do Vox, olha aí ó, tá vendo só? O Fábio Palini também. Eu fiquei meio pensando nisso quando ele Será que falou. não era pior? Gente, vamos lá. Pra essa primeira parte aqui, pra esse pré-showzinho nosso, a gente sempre dá os nossos Uma 2 centavos. palhinha também, né, do que vai rolar. Do que pode rolar. Até agora, assim, oficialmente, só saiu que vamos ter gameplay novo de Dying Light 2. Dying né? Light 2. Oficialmente é só isso. E até comentando que, por mais que seja tipo a live da Xbox, da Gamescom, a Gamescom mesmo não começou oficialmente. Tanto que chama Opening Night Live, né? Tipo abertura, porque começa amanhã. Exatamente. Que vai ser a abertura com o Geoff Keighley e tudo mais. Isso seria tipo uma pré-conferência do Xbox da Gamescom. Como é na E3, né? Na E3 É o como pessoal na também E3. faz antes, né? É que antigamente a Xbox fazia a conferência dentro da Gamescom mesmo, né? Que a gente tá em pandemia, cenário híbrido e tudo mais, deu uma mudada. Mas
Gamescom não é historicamente muito forte, né? Acho que a gente não deve ver... Tá mais pra, tipo, ressaca da E3, tipo, mais novidades do que foi mostrado na E3 do que ter coisa nova. A gente vê Coisa nova, não. coisas novas, mas que já saíram, já foram anunciadas. Atualizações. Né? Atualizações. A gente vê uns trailer novo. Não quer dizer que não possa ter. Isso. Já teve, né? Costuma ter uma coisinha aqui ou outra, mas não é tipo aquele hype de E3. É isso não, aí. não é. O salve aqui pro Renan Alecrim também, seja muito bem-vindo. Du Sultana tá falando, posso pedir um salve, Du? Você pode pedir quantos salves você quiser. Você O não Du tá precisa- sempre aqui com a gente. O Du não precisa nem pedir, ele pode mandar. Você pode mandar, você pode mandar salve, Ele mandou inclusive. salve pro Thomas, que não tá aqui. Tá, salve Mas pro não. Tom. O Thomas tá representado com a camiseta aqui do Isso. Evangelho. Eu não digo nem dele mandar o salve, ele pode mandar a gente. Tipo, mano, eu tô te mandando. O Du ele tá com nós aqui que... É isso aí, o pessoal tá on fire aqui. Tem gente pedindo até Half-Life 3. Bom, vamos dar uma segurada. Vamos- Torcedores, calma. Torcedores, calma. Vamos lá, rapidinho aqui. Lu, o que você gostaria que aparecesse num showcase do Xbox? Eu gostaria de pra vocês, mas como não vai ter, eu me contei com Starfield. Mais um pouquinho de Starfield? Eu acho que talvez mostrem, né? É bem capaz. Starfield aí. O último trailer só mostrou a data, né? Lá naquele, vai ser em novembro do ano que vem. Então. Que vem. É por isso que eu acho que não vai ter, tá muito longe. Tá longe. Mas é que a gente, tipo, eles anunciaram em 2018, a gente viu só uma coisa, que foi na E3 desse ano, então eu acho que dava pra mostrar pelo menos alguma coisinha, nem que fosse um teaser. Mais um teaserzinho. Pode ser que... Pode a ser única que coisa que... A única informação que a gente tem é que é 11/11/2022, né? Que apareceu lá no console da nave e tudo Tem mais. o pequeno easter egg aí que o pessoal tava falando, que é o do mapa do Elder Scrolls 6, que eu até esqueci o nome do mapa agora. Hammerfell? Acho que que tava Você quer a verme de Elder Scrolls aí. Que tava acho que perto da chave da nave, assim, tinha um Sim, mapinha. tinha um mapinha. Eu acho que era Hammerfell, que é o que o pessoal já tava achando que ia ser. Então, Mas poderia agora- ter o trailer e o O pessoal do chat tá dizendo que o mic da Lu tá um pouquinho baixo. É que ela fala baixo mesmo. Que é... Ó, quem fala? O outro fala pra dentro aqui. Vai. O cara é descendente italiano, não sabe gritar. O Jean, mano. ele não fala, ele medita. E você tem que adivinhar o que ele tá pensando. É que eu já tô não é preparando pro SMR depois. Isso. Tá. Ela tá aguardando a voz dela. É isso. a voz. Vini, o que você gostaria de ver num showcase da Xbox? Putz, gostar nessa altura do campeonato, eles mostraram tanta coisa E3 já, né? mostraram. Eu queria ver, acho que a Valve, né? Acho que é o único que não mostraram de fato. Hellblade 2 eu não tenho esperança, eles já deram aquele diário de desenvolvimento, falou que tá Falaram muito que vai demorar, estágio vai inicial e tal, então, assim, gostaria, mas eu não coloco nem esperança. Então acho que de tudo que eles têm no portfólio que não mostraram, acho que a Valve. Acho que seria meu desejo. Mas acho que deve ter, tipo, gameplay e data do Halo Infinite, né? Que não tem data ainda, só tá com janela de lançamento. Holidays. E Forza já tem data, já mostraram bastante coisa, já teve... Teve trailer recentemente, mostraram um mapa, bioma, né? Um monte de coisa assim. O Forza já tá quase na cara do gol. Novembro, já com data tudo certinho. Então, mas é que tá, o Halo também já tá quase na cara Então, do mas gol e se não tem você data. for ver tudo que eles mostraram na E3, a boa parte do que foi mostrado já lançou. Ou é já isso. teve algum tipo de demo, tipo Back 4 Blood, por exemplo. O 12 Minutes, que ia sair no Game Pass, já saiu. saiu. Tipo, tem um monte de gente que já saiu. O Halo, eu acho que eles estão esperando, sei lá, só pra anunciar uma data melhor pra questão de vendas, assim. Porque o que acontece? Ou vai ser novembro ou vai ser dezembro, que é Holidays, né? Holidays começa na dia na ação de graças e termina no ano novo, né? Então, cara, eu acho que eles estão pensando só numa data melhor pra venda, porque é fechado, é ali e não vai ter muito o que fazer, tipo, vamos chegar em outubro, daqui a pouco, setembro, né, no caso. Vamos chegar em setembro, os caras não vão falar, tipo, eles devem falar, gente, vai ser dezembro, vai ser novembro, mas é muito próximo, não tem muita diferença, vai. Então não dá pra fazer grandes mudanças, né? Tipo, um mesinho ali. Não vejo grandes mudanças que eles possam fazer. A pessoa tá falando de Stalker, né? Já teve gameplay do Stalker também, eu não sei se vai ter. Stalker 2, né? Acho. Bom, não sei. Titanfall 3, nossa, Eu acho que pra eles meu fazerem sonho. um evento só pra coisas da Xbox, tem que ter algo que justifique, né? Ó, maravilhoso aqui, o superchat do Norman VK mandou, mas e o Skyrim 2? Mano, vai lançar outro Skyrim em novembro? Eu não aguento, eu tenho 5 versões de Skyrim. Mas você mano. manja dessa piada, né? Mano, do que? Do Tipo, Skyrim? não é bem uma piada, mas que muita gente não sabe que Skyrim é da franquia The Elder Scrolls. E tá. todo mundo pega
Skyrim 2, mas tipo, não é Skyrim 2. É Elder um Scrolls novo. 6. Teve Morrowind, Oblivion 4. os dois é o Daggerfall, tipo, cada um tem um O nome. primeiro é da- a Arena, 2 é o Isso. Daggerfall, aí depois veio o Morrowind, Oblivion, Skyrim. Então não tem Skyrim 2, né? Tipo, Então vai ter aparentemente o 6 vai ser o Hammerfell? Vai ser o Hammerfell. Ah, olha aí, tá vendo? State of Decay 3, o pessoal tá pedindo também. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir. É, State of Decay. Ah, é uma boa, que só teve um trailer cinemático, né? Até agora. Legal. E você, E- Jean, o que você gostaria muito aqui? Ah, o que eu gostaria muito é o Elder Scrolls, mas não vai ter, né? Não, eu acho que não. Acho que tá. Eles já falaram que tá meio cedo pra Elder Scrolls, né? Se mostrar alguma coisinha de Starfield pra mim já tá bom. Mas... A gente vai mostrar aqui, gente, a transmissão geral, tá? Da Xbox. Vai ser da Xbox americana mesmo, porque a gente tava procurando na BR pra saber se ia ter, né? A gente tinha perguntado pro pessoal da assessoria, só que aparentemente vai ter na Xbox geral americana e talvez tenha legenda, ativando a legenda ali. A gente vai ativar a legenda. Se a legenda não tiver legal, a gente vai traduzindo sem problema nenhum, tá? Fiquem tranquilos, vocês não vão... Infelizmente, sem a senhora do Derby, inclusive. Sem a tia do Derby. Infelizmente, sem a tia do Derby, né? Tia do Que Derby. respeitou a senhora. Senhora do Senhora Derby. do Derby. Tia do Derby. Tia do Esse Derby. é o nome correto. E você, Janzinho? O que você gostaria? Eu já falei. Por favor. Eles vão que queria. Quer ir embora. Rodério. É só que eu esqueci que os caras... Nossa, isso? Nossa, eu fiquei mal agora. Jean, você pode falar o que você Eu gostei quiser. A live das é sua. estratégias, tipo, se rebaixar pra destruir o Juan de consciência. Nossa, eu fiquei mal, ficou O mal. Juan nem tem consciência. Nem Nem tem. Já foi faz tempo. Já foi faz tempo. IP nova da Bethesda. Alguém? João Não. Pedro Galdino acha? Eu Vai ter duvido alguma. muito. Eles falaram que não ia ter nada de novo, assim, nada de tipo World É, Premiere. que a IP nova é o Starfield, não? É. Tipo, não vai ter outra coisa de novo. Será que vai ter algum third party? Anúncio de third party do Xbox? Então, sei. essa é a questão. Eles até falaram. Eles falaram que não vai ter nada tipo muito World Premiere. Eles citaram isso. Falaram que vão ser mais atualizações do que a gente já viu, né? Em E3, em outras lives de eventos por aí. Ó, o pai Geek Jacob lembrou daquele Contraband, né? Da Avalanche Studios. Ó, nossa, nem lembrava desse Eu jogo. também não Que teve só o trailer Também, cinemático. nossa, é verdade. Sim. Eu achei legal No- esse jogo. Achei legal esse jogo. Ainda tá no Scalebound aqui, gente. Scalebound. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vai doer, tá? E olha lá, Vai doer um o pouquinho. Du está puto com Eu vi agora, o do Sultana. Juan, aliás, tô puto com você. Rapaz, o que eu Mas fiz? por O que você não O que fez, eu Juan? fiz ou não fiz, no caso? O Chico Lapada, o Warzone, mandou aqui mais um superchat pra gente. Mais jogos com 60 FPS. Quantum Break, por exemplo. Ele tá falando do FPS Boost, né? S. Do Xbox Series X e S. Que pra quem não sabe, alguns jogos retrocompatíveis ganham um packzinho que você pode aplicar lá, você marca antes de iniciar o jogo, e ele fica com 60 FPS. Mas o que você ia dizer do Scalebound, Vini? Pode... Ah, não, só falei, ó, vai doer no coração Pode de trazer vocês. essa grande vai notícia. doer, tá? É. Desculpa ser o portador dessa notícia, mas infelizmente, Scalebound tá cancelado. Nunca verá Nunca verá a luz Nunca do mais. dia. Infelizmente. Scalebound vai ser o novo Final Fantasy VII Remake, Shenmue. Tipo, daqui 10 anos o pessoal, nossa, Lembra queria ver daquele jogo do Scalebound. dragão? Então, Será é- que nessa E3 vai ter Scalebound de Daqui a 10 volta? anos vão anunciar que vai ter um Kickstarter do Scalebound. Isso. É isso. É isso que vai acontecer. Ah, o Fable também, né? Não teve nada do o Fable. Fable cinemático só. Fable, verdade. Battlefield 2042 a gente provavelmente vai ver alguma coisinha. Talvez. Porque o Vanguard deve aparecer amanhã. Eu acredito que o Vanguard já aparece amanhã no Começou Opening o Night alpha técnico ontem, no PS, né? No Play. Live. Alpha técnico, tá, gente? Acho que, eu não sei quem tava eleito pra jogar o alpha técnico, mas já tá rolando. Alpha técnico é um negócio, tipo, antes de beta. É um bagulho, assim... É bem fechado, bem eu não sei fechado. como é que funciona. Acho que só quem é parte mas da o- comunidade ali mesmo. assim. Mas acho que o COD tem uns bagulhos, se você comprar uma versão bolada lá, você tem acesso ao alpha já. Acho que tinha uns bagulhos assim. Alpha? Alpha eu nunca... O Alpha não Ah, é, eles chamam não de alpha, mas é...
É que, tipo, Alpha é muito mais IP nova que tá começando procurando. Então, é que eles exageram, né? Tipo, um jogo que vai lançar em novembro não tá em alfa agora. Não tá. Mas eles exageram, tá ligado? O bagulho tá em 2 meses. Ah, não, vamos Mas, mandar um tipo, alpha esses aí pra primeiros testes aí, eu sei que tem como participar de alguma coisa. O Dário Maciel mandou um super chat aqui pra gente. Qualquer coisa de Fable, pelo amor de Deus. Fable é um jogo que a galera tá bem Será em que vai cima. ser legal esse reboot? Não dá pra saber, só tem uma cinemática, não dá pra entender nada. Porque é o primeiro sem a Lionhead Games, né? Que era do Peter Molyneux. É que o Peter Molyneux era bem... Ele é artista, ele é um artista, né? Ele é aquele cara que faz jogos artísticos com aquela gameplay diferentona, aquele visual mais assim. Não sei, pra mim ele tava mais pra falcatrua, viu? Ele, pode ser também. Ele prometia outras coisas. Jogos bons. O Sarix mandou aqui um Lego Cyberpunk 2077. Isso. Da hora. O Juan vai gostar, o Eu Juan vou adora adorar, Lego. Mano, O Juan gosta muito de Lego. O gente. Thomas mandou, quero Master Chief no Monkey Ball Banana Mania. Thomas, Boa, quero. pare. Não. Pare. Não, Banana Mania é bom, Pare. é legal. Pelo Vocês amor são de chatos. Deus. Já Boa tem tarde, tudo. Nicolas Max tá chegando aqui com a gente. O André Balestra mandou gameplay de Starfield. Sonhei e vazei. A Lu aqui tá on Eu fire tô- com gameplay de Starfield Eu sou também. gada da Bethesda, tudo que eles fizerem eu amo. Casa do Vô relembrou aqui que tem o Indiana Jones, mas esse acho que tá muito muito longe. longe. E o Perfect Dark, que é o primeiro jogo da Coalition. Da Initiative. Qual que é o estúdio que tá fazendo o Indiana Jones? É do Wolfenstein. Não, é Bethesda. Não, mas dentro Não, da é Bethesda. Warhead, Não, Warhead. War Machine. Esqueci. É o da que faz Wolfenstein. Esqueci o Não, nome. eu, também eu não lembro. literalmente pensei que ia ser a Bethesda, não o pessoal da ZeniMax só. Não, é um... Caramba, deu um branco eu no não nome do lembro estúdio. também. Porque não Da teve Dev? algo com o Todd Howard anunciando, algo assim. Ó, estão gritando aqui pra vocês, Jean. Jean, fala mais alto. Mas eu tô Que falando isso? mais Jean, Tira. fala mais alto, Jean. Jean, Que então, isso? você quer um maço de derby? Não, Você obrigado. quer um maço? O Luiz Fernando tá perguntando cadê o Thomas, ele não quis vir. Ele Ele não não quis, quis. o Thomas não quis, falou, eu não sento na mesma bancada que este povo. A gente chamou, Chamou, falou que chamou. pagava a passagem e ele não veio. Ele falou, não, Não, eu não. prefiro não. vocês. Não, Foi isso. Gente, falta um minutinho pra começar a live, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui em como que estão as coisas lá. Daqui a pouco eles devem começar uma contagem pra começar a apresentação. E a gente vai ver, a gente vai colocar a legenda. Se a legenda estiver certinha, se estiver legal, dá pra trabalhar com a legenda neles. Se não, eu vou tentando traduzir aqui. Nossa, o senhor mandou a braba. Falou, o Evil Within 3 seria meu sonho de princesa. Esse sempre vai se ser o meu saísse, sonho. Rapaz, não. The Evil Within foi uma franquia que chegou assim, como que não quer nada, né? Tipo um Resident Evil 4 maravilhoso. melhorado. É muito bom. Não melhorado, porque Resident Evil 4 é maravilhoso, mas Resident Evil... Não, melhorado sim, melhorado. É superior. Melhorado, Você melhorado, acha melhorado. superior? Superior. Melhorado. Os caras gostam de uma treta, né? Não, Pelo Resident amor Evil de 4 é E nem tudo. dá pra falar que eu Oi? tô xingando o original, Não. porque é o Shinji Mikami também que Deus. faz. Sim, ok. Não, o Mas Evil não Within tem é o muito Leon. melhor. Olha lá. Ó, Machine Amor da Games. minha Machine vida. Games. Machine Games do... Ó o gado do Leon aqui, ó. O gado do Leon. Você já olhou pro Leon? Nossa senhora. É Você já viu uma foto do Leon hoje? Já vi uma foto do Leon. O Jackson Oliveira mandou um super chat aqui pra gente. Será que poder ter aquisição... Será que pode ter uma aquisição de uma desenvolvedora? Nossa senhora. A atualização de Grounded, esse tá tendo atualização ainda, né? Acho que Ele sim. tá, ele vai continuar tendo atualização. Aí ele falou tá? talvez atualização de Minecraft Dungeons e algo de Everwild. Esse Everwild teve um rumor de que ele foi refeito, teve um reboot na produção. Tá bem apagado, né? Faz tempo que eles falaram dele e nunca E o mais. Minecraft, inclusive, apareceu na página da Steam agora. Ah, é? Já tem na página da Steam. Sai agora em setembro. Olha aí. Você que não assina o Game Pass, pode Tem gente comprar, aí né? perguntando se vai ter Village no Game Pass. Seria interessante, porque o 7 tá lá. Então, É mesmo, ia ser uma gente, surpresa é verdade. bem boa. 2 horas que começa, tipo agora, né? 2 horas. Então, Temos? eu... Peraí. Eu também vou lá. O Derek falou, peraí. Tem português. Tem português? Tem português, Aê. maravilha. Eu vou indo pra minha mesa lá, que vai ter as notícias. Eu também vou. Nós tem que fazer... Tem que trabalhar. Vocês, vamos continuar assistindo aqui. E Infelizmente. a gente... Tá na contagem ainda? Então calma. Mas quanto? Tipo, Calma. quê? Hã? Travou no 2, velho. Travou no 2. Ah, tá ótimo. 2 o quê? 2 segundos. 2 segundos. Número, sabe? O Derek, Se você o não Derek tivesse falado- é zero paciência. O Derek, o Vini mandou um travou no quê? Do 2 o quê? Número.
Da sua... O Derek é zero paciência. E tá correto. Silent Hill, será? Vamos ver o Abandoned. Vai ter Abandoned. Vai ter Abandoned. Pode aguardar, gente. Ah, tem o Project Mara também, né? O Kilson relembrou aqui. Qual que é o Project Mara? Ele foi anunciado só com um teaserzinho, é da Ninja Theory também, mas... Um minuto? Falta um minuto pra começar lá, gente. Mas eles nunca deram atualização dele, chama Project Mara. Mara, né? O Sarix mandou aqui, ó, Homem-Aranha sem chave de casa no Game Pass. Sem chave. É, o próximo, é o 4 esse. Esse é o 4. Vai ser incrível. Dragon Age, o pessoal tá... Dragon Age ele chegou a ser anunciado, né? Mas acho que não seria... Teve um será que eu acho que o Dragon Age vai demorar pra aparecer? Dragon Age vai demorar pra sair. E eu acho que eles falaram que não iam anunciar nada de novo, então... Eles... Opa, bati 30 segundos. 30 segundos. Gente, eu tô indo lá que Vai lá, vamos lá. Notícia. O pessoal vai se inscrever nas notícias, a gente vai continuar aqui. Eu vou até passar o note pra cá pra não poder... eles trabalham e a enxergar. gente assiste cobertura. Isso. Maravilhoso. Socorro. Pode cortar. Assista lá, a gente volta depois. Hello, everyone, and welcome to our Gamescom 2021 Xbox stream. We've got so many great game updates to share with you today. We're talking Age of Empires 4, Psychonauts 2, and my personal favorite, Microsoft Flight Simulator. Later on, we'll take an extended look at Forza Horizon 5. There's so much going into this, and Playground Games' vision of Mexico is muy bonito. And we'll be getting our first look at the cover car for the game, Paris. I got $5 on it being one of those electric scooters that you see piled up on the sidewalk. Will Kate win $5? I guess we're about to find out. Yes, indeed. Our Xbox Plays team will also chat with devs and deep dive into current and upcoming games all week on twitch.tv/Xbox. Let's get started with Techland and their upcoming zombie parkour sequel, Dying Light 2: Stay Human. Hello, I am Tymon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer, and this is David Lubryka, animation director. Hi. We can't wait until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on really hard for the last few years. We're hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal and dangerous streets. Though, as you will see in a moment, there are plenty of things you can use to your advantage. So watch closely, look for special combat and parkour moves, and check out how with just a bit of creativity you can combine the two. Ready? Let's go! Sometimes I wonder what this city looked like before all this. Probably like many others. People had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus started it, but it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, one vision broke into many different ones. Instead of fighting together, people stood against each other. War broke out. Was it a little bird met a broken leg? Hope died. Now the city is falling. Each time we strike down an enemy, we absorb their strength. But I can't let that happen. At least, not yet. I need the secrets the city holds. Fuck! Hey! Still some rats here!
I have to pick a side. The Bazaar needs good people. You're doing great so far. I have to make a difference. Let's check and see. They say that great change is a series of small gestures. How about this series? Is all hope really gone? We'll see about that. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timo? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first game, and we are showing some of them in this trailer. The vault kicks being the most important to me personally. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks, for example by rebounding from their bodies, jumping off them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and combat. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over 20 years since the events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this discussion. Pre-order Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December 7th. Thanks, David. Thank you. For the first time in the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series X and S last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Newman, to the stream. York, thank you for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? It went great. As you said, the reaction to the Xbox console launch was really just amazing. Both from Xbox gamers and from the press, they've been so gracious with their feedback. I don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records, and I can tell you there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an awesome time. That is awesome. Congratulations on the launch, really. But all right. I want to go to the danger zone. So what's going on with Top Gun? There's so much going on, Paris. So you and I talked about Top Gun Maverick earlier. The fans are super excited. They saw the FA-18. They can't wait to start flying. And as you know, it comes out later this year as free DLC alongside the movie. But as the movie is still under wraps, so are we. So I can still not tell you that much about it.
But there's so much else going on even before Maverick. So we are continuing to do our monthly big releases that we've been doing for a long time. And next month, on September 7th, we are launching World Update 6. And this world update, I mean, at the beginning of the show, if you remember, there was a little red plane flying into Cologne. Well, we did that because World Update 6 updates that region, the region of Gamescom. So Germany, Austria, and Switzerland. And what that means to us is we have new aerial and satellite images. We have a new elevation map that helps us with the mountains. So the Alps actually look awesome now. We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. We have Basel in Switzerland. We have Vienna and Graz in Austria, and those cities look just amazing. They have like 7 centimeters resolution, and it's awesome. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those POIs, and we sort of spread them throughout the simulation, and we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany, and Klagenfurt in Austria, and St. Gallen in Switzerland. And what it ties it all together is missions. We're having new discovery flights, we have new landing challenges, and we have new sort of tours of the country. So they fly you around all the awesome looking places and really celebrate the beauty of this region of Earth. And this is a celebration of DACH, of Germany, Austria, and Switzerland. I'm so happy to be able to announce the date here at Gamescom. You know, that is really incredible, all the different regions and everything that you're going to have in the game, and the way that you're going to be able to actually highlight those. Yeah, I think it's really cool. But you know, for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation, when you love aviation like we do. You actually realize that a lot of regions of Earth have a very special relationship with flying, with aviation. Sometimes it's, you know, the first experiments with aircraft, or a famous pilot, or a feat of aviation, or like a local manufacturer. So we thought to ourselves, why do we not use these world updates to celebrate the planes? So we are announcing a new series. We call them Local Legends. And think about that as planes that are locally well known, like in that region, but outside in the world, not so much. But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked a German plane from the 1930s. It's called Junkers U-52. In Germany, it's lovingly named Tante U, so Aunt U. And we think of us as sort of a digital preservation. So we really want to get these planes to an extreme level of detail. We're going out of our way to really go deep. So we're doing a full scan. We take full scans of the outside and the inside, as detailed as 1 millimeter, which is as good as you can really do this. And then we're working with, for the Junkers, we worked with Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, Hugo Junkers. And he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan and take photographs. And then we were lucky that to find a pilot that actually flew one of those planes while it was still flying in the real world. And he lets us know, like, is the cockpit right and the sounds right? Does it feel right in the air? So we're having a blast working with these experts to really to celebrate this plane, to bring them back to life. So this is almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean, it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with 40 museums around the world. And it's honestly one of the funnest parts of the job. You end up working with these curators of planes. These are their babies. And they sort of see the tooth of time in the real world sort of nagging on their remaining planes. And they're so happy when we come in with our scanning equipment and we're basically capturing their planes. And they know that we can digitally preserve them in perpetuity. And we're actually giving those scans back to the museum so they can do something with it. And it's a great collaboration. And we're actually not just looking back in the history of aviation, we're also looking towards the future. So I have another announcement. We are working with a fascinating German company called Volocopter. And they're making an eVTOL air taxi for urban traffic. So they have a vision of the future, how these drone-type machines basically connect people in large cities. We're working directly with the engineering team to make sure that we are capturing their plane and their aircraft perfectly in the flight simulator, and that's coming out in November. I mean, you weren't kidding when you're saying that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share?
Yeah, there's one more thing. Yeah. I'm so happy to announce that we've partnered with RARA. That's the Reno Air Racing Association. And every year they put on something called the Steel National Championship Air Race. And we're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport on Earth. And I actually brought you a little trailer to look at. So race, speed. We go into the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. You know I like going fast, and you know I love being in the danger zone. When is this coming out? Man, these planes, they fly 500 miles, faster than 500 miles an hour, 50 to 250 feet above the ground. So you are definitely going to be in the danger zone. I mean, without going into too much detail, this Reno Air Race is actually the largest expansion we have since we launched on Flight Simulator. It's not just because we scanned all the famous race planes of the world, there's lots of them. This is also the first time when you can basically race against your friends and pilots across the planet. And so a competitive multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator, and that will definitely test your pilot skills. And you ask, when is it coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Oh, that is fantastic. And you know I have the need for speed, so I can't wait to get my hands on this and participate in some of these air races. Awesome, man. We got you covered. All right, thank you. If going fast on the ground is more your speed, keep an eye out for an extended look at Forza Horizon 5 later on in the stream. We'll also talk with Wasteland 3's game director about the game's next big DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have some great news for you. Here I come! Build a weapon, one that blows the world away. Build a rocket that'll come and take away us all. Gonna come back, I am coming back in a day. Build a weapon that'll turn us into newborns again. Build a weapon, one that blows the world away. Build a rocket that'll come and take away us all. Gonna come back, I am coming back in a day. Build a weapon that'll turn us into newborns again. Yep, somehow they did it. They added even more games to Game Pass. But let's talk about what's coming up. We're talking Age of Empires 4 with the game's creative director, and we're gonna see what's next for Sea of Thieves. But now, we've got a new roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit.
I am here with creative director of World's Edge, Adam Eisgren. And Adam, I'm so excited to talk Age 4, of course, because you've brought something a little different and very special today. Yeah, I have. So, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that. And we've also shown a little bit of our campaigns, right, through when we unveiled the 100 Years' War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Well, let's hear more. Okay, wait, you get one moment of suspense. Okay, that's enough. So what we brought today is we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called Hands-on Histories. And what they are is a great way to deep dive on certain fun subjects from the cultures we're representing and just from medieval history. Excellent. Well, I hear you've actually brought one of those segments that you're going to share here for the very first time. Yes, I have. We are going to show you the segment on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the Trebuchet. Excellent. Well, this I got to see. Let's take a look. A counterweight trebuchet was the king of all siege engines. A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Originating in 7th century China, by the 13th century, trebuchets had evolved into devastatingly powerful weapons. Such a simple design, but so effective. It has several key features. A pivoted arm with a weight at one end, and a sling to hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels, one of 2 that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile from a sling. When released, the sling whips round, vastly increasing the launch speed. Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. To achieve this, masons used a gauge. Now I'm going to load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Anything to cause maximum distress to the enemy. Did you hear that whoosh? It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy that made it the ultimate medieval siege weapon. You know I'm going to say trebuchet. Don't care, because that is awesome and remarkably unique, something you don't see in games very often. Yeah, so one of the things when we were looking at what we were going to do with Age of Empires 4, there's a phrase I'm really fond of, which is history is only as interesting as the people who taught it to you. And you could say that about any subject, really, right? But I think the great thing is when you have someone that's so enthusiastic and passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. And
there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well, where we've got like real stuff with like CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV, and they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all of this great footage on how things really worked and how things were made. And it's been delightful to kind of go through that process and, get all these and finally start showing them to everyone. I love it. Now, you also, of course, you've got a bunch, as you mentioned, of these hands-on history segments. Anything else that you can tell us fans about what we can expect, looking forward to? Any favorites you got coming up? Oh, well, favorites. Oh, man. Well, I think my personal favorite is one called Medieval Surgery. Okay. And I'm going to let your imagination go with what we might show and what we might talk about in that one. Yeah. But the thing I love about them is that they go all over the place. So, we've got ones on warfare and castle building and like how they kept flaming arrows from not going out when she shot them. And but we've also got all of these ones on, like illuminated history and falconing and, like horse taming, armor creation. And there's even one on Mongolian instrumentation, which is really cool because those instruments, we actually use them in the soundtrack for the Mongols when you're playing as them in the campaign, in the game. I mean, I just love the behemoth amount of history that you guys... Age of Empires, always known for bringing history alive in a completely different way. And I also love to mention this to people that you and the team do so much research. And it's so great to see this approach being used in a hands-on history kind of segment. But I mean, what was that approach like to sort of, sell going forward, especially since it's such a unique in-game experience? Well, the cool thing was it was there from day one. It was one of the things I was really wanted to do is try to tell these stories in a different way. But I'll tell you, like full disclosure, it's been insanely nerve-wracking because we're trying something completely different that no one's ever done before in a game, right? We're history, but we're a game, but we're teaching you things, but you're having fun. And finding that middle ground has been really challenging. And every time we've shown the campaigns or we've shown these hands-on histories, I've been like, oh God, it's gonna work? Like, people gonna like this? And the great thing is so far, everyone that's really experienced the entire thing put together have just been like, wow, this is great. And it's so different and kind of cool and refreshing. So, so far so good, right? But yeah, it's been a journey, to get all this done and put the whole game together. Well, I love that you mentioned journey because we are coming towards the end of this development journey for Age 4. Talk to me about where people can find and learn more about Age of Empires 4. I know they're all chomping at the bit. Oh, well, October 28th, we are launching the game. You can go to ageofempires.com to learn more about the title. And if you're really, really excited, right now, you can go onto the Microsoft Store or Steam, pre-order the game right now. And of course, we will be there day one, Xbox Game Pass for PC as well. So anyone that's on that can just grab the game and start playing. But yes, I believe you are a part of something very special. Yes, so Gamescom opening night live. Yes. 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related in there, so if you're a fan, you probably should tune in. Oh, a bit of a tease from Mr. Ice Green. Maybe. And I like it very much. Adam, thank you so much for joining us here. Always a pleasure, Kate. Always a pleasure. Age of Empires 4 looks fantastic, so I cannot wait. October 28th, neither should you. Now, we have tons coming up here today, including a new update for State of Decay 2 and an extended look at Forza Horizon 5 with our friends at Playground Games. But now, let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Cloud Gaming is already available on Windows PCs, mobile phones, and tablets. And now, it's coming to Xbox consoles. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring people together without barriers. So when I think about cloud and when I think about gaming, those two things together to me really show you the future where you can pick up something and you could play it anywhere and you could do it quickly.
Cloud gaming is phenomenal. This is pretty great. I mean, that's pretty awesome. This actually looks so good. Games are large and you want to keep the ones that you know you love on your hard drive. Xbox Cloud Gaming is about being able to discover the new ones right away. It's super exciting that for our Game Pass Ultimate members, they will get to experience Xbox Cloud Gaming on whatever console they have. Cloud gaming is really about looking at how people play differently. I know me in particular, sometimes I just have 20 minutes. It should be as easy as finding the game that you look for on your console and just jumping right in. We're targeting 1080p at 60 frames per second. What's crazy about this is like the latency. This is the kind of stuff you need with cloud gaming. Oh, 60 frames? That's actually very smooth. The process itself to get into cloud gaming feels like you're playing on console, right? You go, you find the game you want, you press play. It's so easy nowadays. You can pick up any device and pretty much play any Xbox game on Game Pass. If my friends have titles that I don't have yet, I can just wait for them to send me an invite. It makes content just so much more accessible. I really love the flexibility. It's awesome. Everything that Xbox is doing right now is just getting rid of the limits of having to be on a specific platform or a specific console. Play on PC and mobile, and now on Gen 8. Yeah, Gen 8 consoles can play Gen 9 content. Isn't that so cool? With cloud gaming, we have the ability, because you are connecting to consoles that are in our data centers, to allow the Gen 8 customers, the Xbox One customers, to play games that their hardware wouldn't have been able to play without it. There's so much opportunity when it comes to thinking about how we can make content more readily available and let people play where they want to. Sign me up. I'm ready for cloud gaming right now. Let's do it. When's the release date? When does it release? August 9th saw the release of the free optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X. With beautiful and rich visuals, thanks to the addition of ray tracing and improved materials alongside performance updates, this is the perfect opportunity to relive Senua's journey or experience it for the first time. And if you haven't played this, do yourself a favor, grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. Agreed. Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some ID at Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and The Big Con. They're also talking with developers from Halo, the Master Chief Collection, Forza Horizon 5, and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on twitch.tv/Xbox. Speaking of Forza Horizon 5, don't forget our friends at Playground Games will give us an extended look at their monument to motoring in Mexico later on. That includes never-before-seen areas of the game map, plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far, and I can't wait. Now, Kate, there's more games to check out, right? Well, right you are, Paris. Let's talk Wasteland 3. Their newest DLC introduces us to a new cult. The Cult of the Holy Detonation. The Holy Detonation is life. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Set on a righteous path. The Holy Detonation's life-giving glow should be shared with everyone. May the light of the Holy Detonation purify you. Join us, Rangers. With new patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with age. To really savor the game's bouquet, we're talking with inXile game director David Rogers. David, thank you for joining us. I'm super stoked to be here, thanks.
So in the trailer, we saw that the DLC is coming out on October 5th, but we know, In Exile, Wasteland 3, you guys have been working on this for a very long time. So can you kind of talk about that journey? Yeah, our dev team has been working nonstop full tilt, trying to make Wasteland 3 the best version of itself it could be. Over the past year since it's released, we've added features, we've balanced, we've listened to the community, we've fixed bugs, added stability, and I really think that the version that we have now is the absolute best version of the game, and if you've never played it before, now's an awesome time to jump in. Well, congratulations on everything that you've been doing with Wasteland 3. Now, this DLC is called The Cult of the Holy Detonation. Now, talk about that a little bit. Tell me what's going to go into this DLC. What should we be excited about? Right, so you've heard of Cheyenne Mountain, right? Yes. For those who haven't, Cheyenne Mountain is this top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Mountain in the middle of Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. And so when you hit level 16, an old friend calls you and says, hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within. And as soon as you get there, you find two warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. And, these cultists are insane, they're mutated, they've gone totally mad, and all they want to do is share the holy radiation with you and your entire ranger team. How generous! Yeah, that sounds a lot cooler than some of the cults I may have joined in the past, but this is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Right. So you and your ranger team insert yourself right smack dab in the middle of their holy war, which, what could go wrong? Yeah. And this is a Wasteland game, so you decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. And so you decide who lives, who dies, who gets screwed over, who takes charge. You're deciding the fate of the cults, the Holy Detonation, Cheyenne Mountain, and ultimately all of Colorado. This is really your game to craft and mold. That's awesome. So the last expansion was the Battle of Steeltown, right? You had giant robots and things like that. So, what are you going to do to actually top something like that from the last expansion? Right. So we wanted returning players to find something that they could never find in another version or in previous versions of Wasteland 3. And so we built this as a Wasteland-style dungeon crawl. And in there you find this awesome mix of mystery, exploration. You're meeting these crazy cultists who have been locked in this pre-war time capsule, and some of the raddest boss battles we have ever been able to build in a Wasteland game. That's awesome. I want to get back to the crazy cultists, but talk to me about these big boss battles. I want to hear more about that. Right. So we took the best parts of Wasteland combat and we breathed new life into it with objective-based combat, which are basically super rad boss battles. It's no longer you're huddling in a corner, throwing down turrets, just going on murderous rampages. It's not about killing, it's about getting the job done. And so now combat doesn't end until the mission is over. We send you on proper combat missions. You're in there breaking into prisons, rescuing POWs. You're disrupting these high-tech cultist rituals. You are splitting your fire team and coordinating like you never have had to before. Everyone on your team has a job, and I really think this is going to take old players who know their ranger team like the back of their hands, and it's going to make them scratch their head and really have to rethink how they go about combat and making it new, exciting, and challenging mentally in a way we haven't been able to really do before with just straight-up murder combat. Now, Wasteland has a reputation for getting a little silly. Right. What are some of the weird characters we can expect in some of the story encounters we'll see in the game? Yeah, with Cult of the Holy Detonation, we really got to cut our devs loose and just let them be creative and fun and silly. In Exile's modus operandi is if we're brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how we do it, and we pick up the pieces afterwards. Because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, our fans are going to have fun along with us. And so we got to explore, really letting you get deep into this weird radiation cult, and let you interact with them and talk with them, and tell stories and maybe even join them. And so for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet, is this slathering beast. He's got claws and fangs and spikes jutting out, and he's drooling, but he's the nicest guy in Cheyenne Mountain. You meet him and he's like, hey guys, you should come in here and soak up some of these rads, it'll be great. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult.
And another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI Joes into a big pile, and he's wet and sloppy and gross, and he's hard to understand, and he needs a translator supposedly, but he's like your #1 fan. And getting to build like this totally out there wild extreme character was a ton of fun to write for. It's a ton of fun to like explore like what makes this cult tick, and he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy and he kind of devolved into this like vomiting bagpipe creature, and he has this real like kill me vibe about him. But we get to play with these fun body horror themes that let us jackknife between sort of like dark and serious and like goofy and funny, which is a line that Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player. Say I'm watching this right now and I'm like, man, I want to get into Wasteland 3. What would you suggest for new players wanting to get into this? And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because of all the work we put into it over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Steeltown, all for a discount. Or if you have Game Pass, you already have Wasteland 3. Just download it and play it. And then you can get both expansions with the expansion pass. That is awesome. Now, to kind of recap this a little bit, we've talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles and all these really cool things that are going to be in Wasteland 3. But please remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it comes out on October 5th. And we're really stoked. That is awesome. So this is the Cult of the Holy Detonation. Cult of the Holy Detonation. Coming October 5th. David, thank you so much for joining us. Thanks, Barish. Appreciate it. All right. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem, and let's get our first look at this very special ship. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves? And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves, and we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might notice the link. So you can probably guess the kind of activities that are involved, but if you head to Larina at any of the outposts in the Sea of Thieves world, she'll be able to fill you in on the details of what you need to go do to earn the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this awesome time-limited event. So it starts today, and it runs through to September the 7th. So that's the time period you've got to get your hands on the Mayhem ship set. And I think that's it from me. So, as always, I will see you on the seas. Hope. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. But now, it's hope that brings us back together.
It reunites old friends. It builds new bonds. And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. Welcome back to Trumbull Valley. Well, just like zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. And we have a guest to walk us through this Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell. Hello, Wanda, how are you? Hello, I'm great. It's great to be here, talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there for Heartland, the update, back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen, because you're adorable. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered, and it expands into 2 territories that were completely inaccessible in Heartland. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities there, and really start exploring everything that the new map has to offer. So then would Homecoming be a sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the 3rd part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover, a lot of environmental storytelling to find, and you know, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So that will be available from the bounty broker across all maps. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. A juggernaut amount of content, and I don't care who sees that second pun of the day. That works out great. Well, let's talk about the State of Decay community, because it's absolutely an integral part to this entire franchise. And State of Decay being on Xbox Game Pass, how has that impacted the community? How has that impacted the game? Talk to me about those. It's been fantastic, and you know, we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the community, which also makes it very exciting for us to be able to say, we did it, you get it. And we have a major milestone that we're celebrating. State of Decay 2 has 10 million lifetime players. 10 million lifetime hang your hat on that. I absolutely love that. Really grateful. Incredible, amazing news. Congratulations to you and the entire team at Undead Labs, man. Fantastic work. Well, speaking of Xbox Game Pass, let's give me the deets one more time when it comes to the update. So the update releases September 1st. It's a free update for all State of Decay 2 owners, and it's included with Xbox Game Pass. Happy Homecoming. I love it. Thank you, Wonder, very much. My pleasure. Now we move from Trumbull Valley to the Lost Valley of Akria. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits in Strayblade.
In Strayblade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. A game world that changes based on your victories and plenty of dudes to stab in blade-to-blade combat. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, there's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Strayblade. Hello everybody, I'm Leonard Kausch, Game Director at Point Blank Games, and today I will show you Strayblade. Strayblade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji. Unveil the history of the Forgotten Valley, muster the powers of the 3 Akrian metals to restore balance to this war-torn land. That is the how, as well as the why. Combat and exploration are the 2 key elements of our game. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishers. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at the exploration. Akria's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding canyons. Together with your companion, explore the deepest corners of an ever-changing world bristling with adventure. Every discovery holds treasure. Find rare materials, recipes, weapons, lore pieces, and beautiful places. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving forward. Enemies can't stay dead. New foes invade camps that you weakened, and when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for epic boss fights. We hope you enjoyed the first look at Strayblade, which will be out next year. And keep an eye on our social media channels for more information. Next up, one of the most unique games finally comes to Xbox. Yeah, unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins apparently. Yeah. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3, now coming to Xbox consoles. My son, we must never forget the crimes committed against us. Your father sought his glorious revenge and failed. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors. With daggers, not swords. Only the small-minded measure success across the span of a single life. The real game is played across generations. You see, real strategy requires cunning. Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird?
Exactly that kind of weird, which means I am so excited for Psychonauts to finally get a sequel. It has been so long. There really is something special about Psychonauts, isn't it? There really is indeed. Now, think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. Most of the biggest games that year, we're talking Resident Evil 4, Battlefield 2, Call of Duty 2. They were great games, for sure, but they were all big, beefy shooter games. Meanwhile, Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. Well, this shouldn't take too long. With psychic powers, he dives into your mind. My name is Raz, and I'm the new intern. And today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. No bad feelings will stop what he finds. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? I'm not supposed to check out equipment to interns. You did what? Can't we just... No. Quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I've got eyes on the target. And I've got eyes on me. All I see is another unruly peasant. Oh boy. When men do misfires, turns our world on its side. Only one man can save us. Mind reader. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. Leave it to me. Well, it's clear I could not be more excited for Psychonauts 2 because I gotta be honest, me and that original game, we got some beef that needs settling. If you know, you know. The meat circus level, it is infamous, it is brutal, it is difficult to say the least. It's the final level of the original game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette Teatree Montgomery. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them. And so we really want to be true to the spirit of the first game, which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new people like Lisette. Thank you. It was really important for us to carry the legacy forward, especially the cool style of Wonk that is very prevalent in the first game. Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm in there for it. Let's roll it back a bit. Of course, this can be kind of a trippy idea if you're not familiar. Psychonauts, they still jump into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French Bulldog memes. Am I correct, Tim?
Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different, just like every person is different, based on their personality. If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would be the color of the sky, and like who would the monsters be? And in Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. And when he goes in, he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. And so there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with new levels for the second game was really fun to do. Well, I loved it from the first game, certainly. Lizette, let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. I mean, Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game and the unique style as well. So we were really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons, and I'm sure it's happening in Psychonauts 2. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those. In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts. And some new enemies. There's our lovely sensor. Also some regrets, some flying regrets. There are a ranged enemy, and they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the new bad mood. Including the bad mood. Which is it's an electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? Raz is, he has some very special skills. He has two whole sets of skills, one being the acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tightropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. He has these powers which people might recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect 2 thoughts and actually connect 2 thoughts together to solve puzzles and to navigate in this game. He has the power of time bubble, which is just change and slow down how things are moving by changing people's perception of time. And he also has the power of projection, which allows him to pull an archetype, a personality, out of his unconscious mind and bring it into the world that he's in, like a companion in battle or in puzzle solving. But let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Psychonauts out there that maybe grew up in a completely different circus? Yeah, we have a lot of new characters in this game. We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. The bottom. They're right down at the bottom. Yeah, so earn his way back to the top again. He's no longer the coolest kid in summer camp. And much to his chagrin, his entire family, his entire embarrassing circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends. And so the interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, I like that. And of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Xbox Game Pass and PC. There it is. Lizette, Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for
the gunk. I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful out there. The gunk's eating everything here. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Vex. Oh, please, Vex. We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on! And hey, you know what? Great job on that Flight Sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always a blast, and Flight Sim is such a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's true, but it's not the same as talking to the creators. Just trust me when I tell you, be excited for Psychonauts 2. I will say this as well, I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Yes, don't forget, Xbox Plays will recap all the week's news throughout the week at twitch.tv/Xbox, so make sure to check that out. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today, so players can have it in hand by November 9th when the standard edition of the game launches. E aí, gente? Pessoal, eles estão comentando aqui que... Deixa eu tirar o som, que deve estar pegando no microfone aqui. Eles estão dizendo que eles vão passar pra Twitch pra um conteúdo de Forza Horizon 5. Então vai ter mais entrevistas, mas que é o último conteúdo, tá? Não vai ter mais nada a partir disso de Xbox. Mas terminou aí o evento do Xbox, né? Tá passando os controles e tudo mais. Tá tendo uma... Vai passar pro Forza e a gente vai mostrar um pouquinho, vamos ver o que vai ter de conteúdo ali. Vamos jogar pra vocês ali, vamos ver o que eles vão mostrar de conteúdo. Se for alguma coisa realmente legal, assim, se eles estiverem mostrando gameplay legal tal, a gente mantém, senão a gente volta pra fazer as nossas considerações, falar de tudo que a gente viu aqui, tá? O Derek tá preparando, mas enquanto o Derek prepara ali, Lu, o Derek mandou, eu tô preparando, sim. Tá preparando, Derek. Só abre a Twitch aí, vê se eles colocaram tem alguma coisa legal de Forza e se não tem muito papo. Porque assim, o evento mostrou jogos, tal, eles avisaram que não ia ter nada assim de novo, World Premiere, pá. Mas muita falação de novo. Né? Igual que a gente, não sei quem viu aí, a gente fez a live dos indies, né, do Xbox, e foi a mesma coisa, foi só falação.
A gente sabe que, tipo, essas lives, gente, que eles fazem, assim, esses eventos e tal, é muito também, é pra galera assistir, é pra galera acompanhar e tudo mais. Olha lá, tá vendo? É entrevistinha. Enfim. Eles fazem essa galera, tipo, faz isso com entrevistas, pra galera assistir, pra quem se interessa, é claro. Sim. Tá tudo bem, tem muita gente que quer saber mais, que quer ouvir as entrevistas e pá. Mas também é pra patrocinador. Querendo ou não, tem os apoiadores que, tipo, eles querem mostrar o jogo ali, eles falam, gente, ó, só que vocês vão ter que mostrar uma entrevista com o dev. Vai ter que mostrar uma entrevista com o Pedrinho que criou o personagem Joãozinho do game. Tipo, sim. E é isso. Também tem essa... A gente tenta entender, né, que existe isso, né? Eles têm que também agradar os apoiadores, os patrocinadores. Por isso que tem tanta falação, tanta entrevista. Mas às vezes passa um pouquinho do tom, né? Passa. Tipo... Quebra o ritmo totalmente, né? Quebra o ritmo. Por isso que a galera... É óbvio, a galera queria que fosse assim... Trailer, mostra todos os trailers. Mostra todo o trailer que tem pra fazer. Depois vai fazer entrevistas. Esse é o mundo ideal. Mas, sendo sincero, se fosse assim... Não ia sobrar ninguém pra ficar assistindo as entrevistas. Então. Né? Não ia ter ninguém pra assistir as entrevistas. Então por isso que eles fazem desse jeito, mesclado. Mas, de novo, o evento normal. Tipo, mostrou ali um pouco mais de Psychonauts, que vai lançar essa semana. Mostrou um pouco mais de tá mostrando Forza. Mostrou Age of Empires. Teve stage agora. Você até viu? Age of Empires, gente, o Discovery ali foi maravilhoso. O History ali foi incrível. Assim, você sabia tanto sobre um trebuchet? Eu nem sabia o que era um trebuchet, imagina. Eu não fazia a menor ideia. Quer dizer, eu sabia que era um trebuchet, mas... Mano, eles pegaram e especificaram cada funcionamento, cada coisinha do trebuchet. Você, do chat aí, que tá acompanhando a gente. Pessoal, vocês sabiam que era um trebuchet? Porque assim, eles pegaram alguma coisa aleatória. Vamos pegar um bagulho aleatório e jogar. Próxima vez que eu jogar Chivalry 2, vou estar muito mais preparado. Muito mais. Você vai fazer os cálculos aí, você vai lembrar da apresentação do Xbox e vai arrebentar no Chivalry. Exatamente. Com o trebuchet. Bom, eu acho um pouquinho forçado também, né, mano? Eu acho que assim... Até mais forçado do que entrevista. Sim, porque fica parecendo aquela coisa... E aí, garotada? O Bigman. O Bigman... Se fosse o Bigman ia ser legal. Ia ser legal. Se fosse com o Bigman ia ser da hora. Já pensou o Bigman e Lester mostrando um trebuchet? Ia ser mais legal. Eu ia apreciar eles mais. Eles podiam saber fazer melhor, né? Tipo... porque eles pegam uma pessoa assim... Tipo, pegar a gente, assim, umas pessoas sem graça, por exemplo, pra fazer o negócio, não vai ficar legal. Não vai. Tipo, pra quê? Pegar o Juan e a Luciana pra falar de pano de prato, por exemplo. Maravilhoso. Cara, tipo, é a mesma coisa, sabe? Não faz muito sentido. Se pegasse algum personagem, assim, e tal... Alguém, talvez, que o pessoal que gosta do Xbox conheça. Se fosse, talvez, o Phil Spencer mostrando como funciona o o Phil Spencer é um cara carismático, né? Sim, muito, Ele é um cara que, tipo... Mesmo quem não acompanha o Phil Spencer sabe quem o Phil Spencer é, tal. O próprio Geoff Keighley. A Nintendo fazia isso direto com o Red, tipo, o cara É que o Red é difícil não gostar do Red, exatamente, né? E funcionava super bem, tipo, ele conseguia fazer essas bobeiras, essas coisas, essas brincadeirinhas e dava certo, porque, tipo, ele tinha essa persona que eu acho que o Phil conseguiria fazer. Então, mas assim, aí pegar um tempão de live pra falar de trebuchet, sabe? Deixa eu ver aqui, eu tô acompanhando o chat aqui, gente, eu tô vendo aqui. Que mais? Quem que tá aqui? Qual que é o nome dessa mina? Essa aqui? É a Luciana. Só a Luciana. Essa é a Luciana. Infelizmente, ela tá aqui no Voxel com a gente. Fazer o quê? Quem mais que tem aqui? Tem um monte de gente falando trebuchet memes. O pessoal tá aqui, ó. Teve um muito bom no meio da live que a gente tava aqui assistindo, vendo nos comentários de vocês, que alguém falou que era o Entrevista Simulator. Entrevista Simulator. Eu adorei. Sabe, então, eu acho que eles têm que aprender a dosar melhor esse ponto. Sim. Né? Tipo, cara, quer ter entrevista? É legal. Às vezes a entrevista em si pode revelar mais informações, pode revelar mais coisa e tal. Você lembra do lançamento? Qual foi o jogo que lançaram que foi o Harry Potter? Eu não lembro se foi o Harry Potter ou foi o Star Wars, o Fallen Order, que foi anunciado no meio da galera ali, o cara levantou e falou, estamos fazendo um jogo de Star Wars. Sim. Todo mundo, o que tá acontecendo? O cara não fez um anúncio, um World Premiere no meio da galera.
tipo, aleatório. Às vezes acontece, às vezes saem novas informações, às vezes sai coisa legal. Mas eu acho que eles pesam muito nisso. E essa parte do trebuchet foi... Não, assim, eu acho que dá pra ter inclusive nesses eventos, só que, tipo, não precisa ser 15 minutos de uma entrevista, entendeu? Eu acho que seria interessante... Teve um da Nintendo, acho que foi no Nintendo Direct, que a gente fez também de indies, que eles fizeram isso, eles mostraram o jogo, aí vinha o dev e falava um minutinho, assim, explicava um pouquinho do jogo, próximo trailer. É o ideal, né? E aí, se quiser, aí poderia falar, se quiser saber mais desses jogos, a gente vai conversar com os desenvolvedores e ver mais do gameplay após esse evento. Pronto. Nossa, perfeito. Porque eu acho que assim, eles ganham com o quê? Com espectadores que realmente estão interessados no assunto. Sim. Né? Primeiro é isso, eles realmente estão lá interessados no assunto, eles vão assistir pra ver aquilo. Né? Podem até participar no chat e tudo mais. E continuam mantendo ali a galera, né? Tipo, o que o patrocinador quis, ou sei lá, o que o chefe quis, porque às vezes é a galera de marketing do próprio Xbox. Não, vocês têm que colocar tal, o que faz sentido, né? Afinal... O pessoal falou que tá rolando o gameplay de Forza e eles querem ver. Vocês querem ver o gameplay de Forza? Então, vamos deixar um pouquinho o gameplay do Forza. A gente vai chamar o Vini e o Jean aqui pra voltar pra... Não precisa chamar, né? Não. A gente vai chamar o Vini e o Jean, tem que chamar sim, infelizmente. Tá no contrato. Tá no contrato, então. A gente vai chamar o Vini e o Jean pra reintegrarem a bancada aqui e a gente dar os nossos pitacos sobre essa live. Pode deixar um pouquinho o gameplay do Forza. Down! Not even a scratch! The jungle awaits! Next up is the Porsche 911 Desert Flyer, crashing through the dense jungle tree canopy. Flamingos! You through the bridge. ¡Qué maravilla! You're not gonna believe your eyes when you see this. Keep going. Drop! The whole festival is waiting! Go, go, go! What do you say? First to the festival wins? Vámonos! And on the final leg, we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. Horizon! This is Mexico! We've already had cars falling out of the sky, but all eyes are on the superstar making their way to the festival right now! If you've just arrived at Horizon Mexico, then you are in for a treat, my friends. Get ready for the biggest Horizon adventure of your life.
Well, that was absolutely incredible, and I know I for sure will never get tired of cars parachuting out of planes anytime soon. But I am going to need a minute to process all the amazing gameplay we just watched, which works out just fine because we need to welcome everyone who just is joining us right now. So for those of you who just turned up, we have just wrapped the Gamescom 2021 Xbox stream and have so much more content to cover, so please sit back and enjoy our latest episode of Forza Horizon 5 Let's Go live with Playground Games. We have an excellent show coming your way. So... É isso aí, minha gente. Aí, ó. Gameplayzinha de Forza. Agora, viu? Você vai poder saltar do avião? Eu vi. Você vai saltar do avião de paraquedas. É Forza agora. Gostei. É Forza Battle Royale. Então, eu tô implementando aí as novas ondas então, da garotada. Forza Battle Royale? Não. Pensa na real, tipo, ter que detonar os carros pode ser divertido. Então, eu tava pensando aqui, um Vigilante 8 Battle Royale. Nossa, um Twisted Metal Battle Royale. Pode ser. Seria Eu consigo ver o apelo. Então, eu também. O Vigilante 8 era muito bom, o Vigilante 8, o Twisted Metal. Que era aquela arena normal, eram 4 carros, se não me engano, no máximo, 4 jogadores. Você lembra de um, eu não sei se era de PS1, PS2, que você tava no carro e aí você tinha os caras assim do lado com umas armas pra destruir o carro do lado. Era muito bom. Era maravilhoso. Lembrar disso aí. Mas enfim, gente, o Vini e o Jean estão vindo já, porque eles estavam terminando de mandar todas as notícias pro site. Pode xingar eles aí, Phelps, pode xingar. Eles estão ali ainda? Pode chegar. Estavam trabalhando, sim. Estão trabalhando, tá? Eles estão subindo as coisas no site. Eu acho assim, eu gostei. Vamos lá, vamos começar ali com o básico ali, do que a gente não tinha visto. Eu gostei daquele pacote de indies. Sim. Achei legal, que vai chegar no Game Pass, tudo de graça pra gente jogar, pra gente testar. Achei. Tem alguns indies que, inclusive, eu tava de olho, já deu um chiliquinho ali na o simulador de recebidinhos. Exatamente. A luta louca pra jogar o simulador de recebidinhos. Adoro. A melhor coisa de comprar uma coisa é a expectativa dele chegar. Chega, abriu, acabou. Não tem mais. Não tem. Você joga fora, fala, acabou. Não quero mais. Nem gostei. Tem uns que você nem abre, só pra deixar lá. É isso aí. Bom, quem que tá aqui no chat com a gente tem o Rafael Menezes, o Matheus Dout, tio Phil. Rapaz, o tio Phil. Maravilhoso. O Daniel G, Carlos Augusto. Bom, eu gostei. Que foi? O Derek tá rindo. O Derek não pode comentar. O chat tá on fire. O chat tá on fire. Eu vi aqui que o Derek já deu uma minerada ali nos comentários. Muito bem, Derek. Para de mentir, mano. Olha lá. Não. Ó, os trouxas, Pode ir embora. Chega aqui, o Ruan já tá mentindo, acho que a gente mano. tem que vamos embora, né? Pô, como que você aguenta tanta mentira do Ruan aqui, Derek? Que isso? Você multa? Isso, ele me multa. Enfim. Gente, então, vamos começar a dar os nossos 2 centavos sobre o que foi esse... Acabou mesmo? Eu tava Acabou real. O que foi esse evento? Não sei. Não sei. Mas não, brincadeira. Mas o que vocês acharam do evento de maneira geral? Vamos começar com o Jean e o Vini, que eles não estavam aqui. A gente já tava falando um pouquinho. O que vocês acharam do evento, de maneira geral? Tinha alguma coisa que vocês não esperavam ali? Vocês falaram, nossa, isso aí... Teve uma, vamos dar o benefício da... Mandaram bem. O xCloud no Xbox One. Sim. Inclusive, eu fiquei até meio confuso, assim, porque não vai ser só o Xbox One que vai receber o xCloud. O Xbox Series X e S também vão receber. Aí eu fiquei pensando, tipo, por que o Xbox Series X e S vão receber xCloud se você pode baixar o jogo e jogar com qualidade melhor? Aí eu fiquei realmente fazendo um exercício mental aqui de, tipo... Qual que é o... No Xbox One eu entendo, porque vai chegar jogos de nova geração. Aí seu Xbox One vai durar mais. Sim, ok. Sim. Eu falei, e o Series X e S? Por que vai receber o xCloud? E aí você desvendou essa... Não, desvendei. É tipo assim, vai demorar pra baixar, eu só logo no xCloud, jogo com meus amigos, eu jogo aqui. Faz sentido, ok. Assim... Ainda meio... Ainda meio ok, né? Meio bobo. Mas tudo bem. Assim, é coisa essa, a gente não reclama. Mas no Xbox One eu achei legal. Então, tipo, se você tem um Xbox One ainda e assina o Game Pass Ultimate, não pode ser o normal, né? Porque o xCloud... Quanto tá o Ultimate? 45? 45 Isso, agora. R$44,90, né? Então, se você tiver Ultimate e tiver um Xbox One aí, saiba que eles falaram que vão ser 9 jogos da nova geração que vai chegar. No futuro. Não, chega no final do ano, novidade de xCloud, mas não no Xbox, tá? Tipo, tá meio vago no futuro.
E o xCloud também não tá no Brasil por enquanto, né? A gente tava com o beta no Android, não de iOS e PC, então a gente não sabe quando que isso aqui vai chegar aqui. Mas legal, bacana, tipo, você tem um Xbox One, pode jogar Flight Simulator, pode jogar... O The Medium. The Medium, acho que foi só o que eles falaram, né? Foi. Eles falaram 9 jogos, mas só deram 2 exemplos. Então eu não sei. Sim. Até porque nem tem jogo de nova geração praticamente. Que isso, Mas é verdade. É verdade. Não tem. Multiplataforma é tudo cross, né? Não tem nada. Então assim, bacana. O que eu gostei do evento mesmo, até tava falando com o Gia, foi aqueles jogos indies. O pacote de Game Pass, né? Caramba, tinha um lá que chama o Unpacking, a gente já tinha falado do Unpacking. Os caras querem jogar o jogo de recebidinhos. Olha quem fala, vocês Pô, estão mó legal, mano, mó legal. Eu não entendi aquele jogo. E teve aí, uns essa é a jogos verdade. de pixel art brabo ali. Teve aquele... O Bushiden, eu achei muito legal. Do Ninjinha que eu confundi, que eu falei que era o Flying, eu achei da hora, achei bonito aquele jogo. Bonito, o Flying, não o Bushiden. Que é do menino de cabelo vermelho. Isso. Muito também, ó, Achei pixel, da hora. ó, pixels. Tô falando de pixel art bem melhor. O Bushiden achei muito legal. E tem um meio de sintéticos, né? De uns robôs assim, tipo... Parece até o clipe do Perturbator lá, né? Parece muito. Referências. Mas ele tem... Mostraram um pouquinho do gameplay e ele tinha uma coisa meio câmera fixa, de você mirar parado, assim, meio Resident Evil. Não exatamente Resident Evil, mas você quem queria viu... usar o PC? Depois aí, depois eu passar a palavra pro Gil, você pode ficar à vontade. Então eu gostei muito desses anúncios do Game Pass aí, dos indies. Eu achei bem legal. Foi o que eu mais gostei da apresentação do Xbox. Porque de resto foi... Foi mais do mesmo, né? Tipo... Mas, assim, injustiça, eles já tinham falado que ia ser isso. Então, já. Mas a gente sempre espera mais uma coisa. Pelo menos alguma coisinha, qualquer coisa explosiva no final, assim. Porque o final, né, tipo, a grande... O carro-chefe, perdão pelo trocadilho aqui, porque vai acabar sendo jogo de carro, mas o carro-chefe da apresentação acabou sendo Forza Horizon, que já teve bastante detalhe e tipo, o que trouxeram de novo foi tipo, você pode o controle. Você pode pular de paraquedas. Pode pular de paraquedas do carro, Velozes e Furiosos fazendo aula aí, né? E só. Tipo, a área vulcânica, tipo, bacaninha, mas não foi nada surpreendente pra série. Eu não sei, eu achei que foi protocolar demais. Podia ser um Inside Xbox, lembra da época dos Inside Xbox? Que saiu algumas novidadezinhas assim. Já teve, inclusive, Insights Xbox melhor do que essa apresentação da Gamescom. Foi muito morninha, tipo, eles falaram de Psychonauts 2, que já saiu. Quando apareceu... Verdade, né? No Game Pass sai amanhã. Sai amanhã? Isso. Aí falaram de State of Decay, eu falei, opa, vai ser o State of Decay 3, hein? Não. Só teve 3. Não. Eu também, eu novidade do 2. Talvez, pra quem joga bastante, sejam novidades legais. Pra mim não teve impacto. Mais alguma coisa que eu tô esquecendo aí? Eu acho que não, assim... Não teve nada de Halo, né? Não teve nada de Halo. Nem a data. Starfield teve. O Starfield imaginei que não ia ter. Eu também até imaginei que não iria ter, mas Halo... Mas o Halo tá sem data. Teve o teste multiplayer, né? O beta open... Não foi open. Não foi beta fechado do Halo lá. Teve alguma coisa do Halo recentemente. Eu achei que eles poderiam dar, tipo, recebendo os feedback dos jogadores. Vocês jogaram, falaram pra gente o que melhorar, tal, tamo fazendo, tal, um negócio assim. E, tipo, talvez anunciar um beta aberto, ou falar da data de lançamento, porque não tem data. Querendo ou não, gente, pra novembro são 3 meses só. Daqui a pouco. O jogo tá sem data ainda. Tipo, daqui 3 meses vai ser dia 24 de novembro. Acabou, é holiday já. Sim. Então, não sei, achei que foi muito... Eu já esperava que ia ser morno. Tá? Até porque a Microsoft explodiu tudo na E3. Tipo, gente... Aquela E3 lá não tinha como bater. Se tivesse um caldinho daquilo ali, eu falei, caramba, a Microsoft já tá bombando. Tipo, ia ser muito surpreendente se tivesse algo pra Gamescom. Mas eu achei que até o que podia ter atualizações não teve. Né? Eu acho que o Halo foi o principal que podia ter. Teve até do Forza, que já tem data, mas não teve do Halo. Mas... Quem sabe, assim, eles também não estão guardando um Halo pra amanhã e, tipo, ser pra amanhã, destaque. Da Open Night Live. Não sei não. Acho que eles vão perder a própria conferência deles eles tiraram a munição da conferência deles pra colocar na Open Night Live, que vai mostrar coisa de PlayStation, vai mostrar coisa de Nintendo. Mas eu acho que tem um pouco do lance, assim, vamos fazer essa conferência pros fãs que a gente já tem, os fiéis, os que vão assistir todo o conteúdo que a gente faz. Inclusive e amanhã uma grande sessão de trebuchet. Tá, agora deixa eu te falar um negócio. Se você tivesse que apostar dinheiro, vocês acham que eles... Não, vintão agora, eu e você. Vamos, então. Você acha que pode aparecer amanhã? Acho.
Rapaz, ó, não percam essa live amanhã, vai ter... Você tá falando como a nintendista. Vai ter ilusão. A Lu ainda acha que vai ter Metroid Prime 4 em breve e Bayonetta 3. É desiludido. Ó, em live eu já ganhei um almoço do franquia. Em breve vou ganhar vintão da Lu. Vou começar a lançar um novo quadro, Apostas Voxel. Isso. E aí a gente é preso, todo mundo que pode em jogo de azar no live, tá? A gente vai dizer com a pagodinha aqui. Ué, mas é ilegal? Mas é legal. Mas eu achei fraco. Só gostei dos indies. Os indies foram bem legais. Eu gostei pra caramba. É. Dei uma olhada depois no trailer. E a melhor coisa, tudo Game Pass. Day One, né? Day One, Game Pass, tudo ali, tipo... Mesmo pra quem não gosta de comprar jogos indies, ir lá e comprar jogo indie, cara... Dá uma jogada, às vezes você gosta, você testa, é de graça, tipo, entre aspas, né? É de graça. A mensalidade ali, mas R$30 por mês pra você jogar vários jogos ali e tal, mano, vale super a pena. Vale R$30 é o preço de um jogo indie. Nossa, a hora que chegar o xCloud ainda aqui, nossa, vai ser estouro demais. Inclusive é uma cobrança que, pô, cadê o xCloud Poderia, aqui, né? poderia. Inclusive, a próxima live brasileira da Xbox vamos cobrar, porque... Porque já tá o beta, né? Aqui, já tá rolando o beta de Android. Sim. E não chegou nem o de PC, que já é meio que o lançamento, né? E do iOS. Então, É que não, mas o do iOS tava tendo problema com a própria Apple, né? Que eles queriam fazer. Que tava sendo via navegador. Navegador. Mas quando que não tem problema com a Apple, né? A Apple gosta de colocar umas treta no meio, viu? Pelo amor de Deus. E o controle do Forza, vocês acharam bonito? Eu achei um pouquinho exagerado. Eu vou falar uma... Tem que ser assim mesmo. Eu achei uma coisa bonita, que ele é meio transparente. Gostei dessa vibe Nintendo 64 transparente, Game Boy transparente. Eu gostava. Porém... Parece mais do Rage o controle, não parece do Forza. Exatamente, ele é do Rage. É meio que tipo assim, você apagou a luz, cadê o controle? Ah, tá aqui. Achei. Tipo, Mas você apagou a luz, nossa, o controle está ali, tudo Mas bem. controle temático tem que ser assim mesmo. Não, tem que ter alguma coisa, uma atençãozinha. Mas ele é meio, tipo, muito, né? Tipo... Controle, você está tentando compensar alguma coisa? Então, não sei. Até porque a Microsoft acabou de lançar uns controles muito lindos. Eles lançaram 3 cores, já tinham sido lançadas a foto. Chegou ao Brasil e agora eles lançaram uma nova versão azul lá, que inclusive a lateral é emborrachada. Tipo, eles lançam muito controle. E os controles bem bonitos. Esse aí foi o único que, meu... Eita, eu gostei da parte transparente. Gostei da parte transparente. Eu gostei também. Mas a cor... E assim, além dele ser inteiro colorido na frente, atrás é branco, cada gatilho acho que é de uma cor. Meu Deus. É um pouco bagunça. Parece que tacaram em 3 baldes distintos e falaram, vamos ver no que dá. Isso. Jogaram lá. Ah, ficou ótimo, tá bom. Né? Mas de acordo com eles, traz o clima mexicano, a cultura e música mexicana. Essas coisas. Tem algum mexicano aí pra falar se traz mesmo? Vamos conversar com alguém. Vamos pegar o mexicano e falar, Pega na rua. Isso aqui, esse controle, você se lembra do seu país? Nossa, a gente vai tomar um tapa na cara. Então, exatamente. Eu vou ser acusado de xenofobia. Porque eu achei um pouco... Eu achei exagerado. Eu achei exagerado. Mas é bonito, é bonito. Não é horroroso. Parece que tipo quando a SEGA fazia samba de amigos, sabe? Então, isso aqui talvez não seja bem samba a cultura, né? Mas no geral, assim, eu achei o evento bem ok. Tipo, ok. Foi um evento. Foi um evento, é isso. Com certeza foi um dos eventos já feitos. Foi um dos eventos já feitos. Com certeza. E eu não sei o que dizer, porque amanhã... Ó, o Google querendo participar da conversa, nem vem. Amanhã, o Geoffrey já mandou, falou que vai ter coisa amanhã. Ele mesmo gosta de fazer, mas é que ele gosta de procurar uma atençãozinha. Mas digamos que a última vez que ele deu o teaserzinho de atençãozinha teve... Elden Ring. Será que amanhã tem Elden Ring? Acho que não. Mas falaram alguma coisa de IP nova, não foi? Tem IP nova sim. E além disso também falaram que amanhã vai ter alguma revelação do Valheim. Do Valheim? Eu não lembrava disso. Vai no Natal, vai ser visitado. Vamos voltar pro Valheim? Vocês já conferiram os guias do Voxel de Valheim? Confiram os guias do Voxel. Mano, se sair do acesso antecipado vai ser lindo. Não vai sair. Acho que não, acho que tem muita atualização. Tem muita coisa pra fazer. Será que chega nos consoles, talvez? Uma coisa assim? No Early Access? Tá tendo alguns no Game Pass agora, de que eles colocam que qual que é o nome? Medieval Dynasty tá no esse daí que eu comprei por R$70, agora tá no Game Pass, obrigado. Adoro. Eu fiz a mesma coisa, esqueci que o 12 Minutes estava no Game Pass e comprei na Steam. Você pediu reembolso? Não.
Slow clap, né? Slow clap. Mas eu pedi reembolso. Agora eu posso gastar E aí outro Steam jogo. negou. Não negou não. A Steam negou, falou assim, você foi burro. Você foi burro. Você merece. Você merece perder esse dinheiro. Mas, sabe, amanhã eu tô mais empolgado, né? Porque amanhã parece que vai ter coisa legal. Vai ter Death Stranding Director's Cut. Vai ter a bom, hein, Abandoned. Vou Vinícius? mostrar o Abandoned amanhã. Ah, vai. Luciana. Que o bom, Kojima, né, o Kojima vai Vinícius? estar amanhã, vai falar, fui eu que fiz a Abandoned e é Silent Hill. É isso. É isso. É isso. Eu acho que vai ser... E se for isso? A Luciana vai ficar com a cara. E se for isso? Nossa senhora. Eu pagaria. Eu acho que vai ser outro jogo que eles não vão entregar. Abandoned, você acha que não vai entregar? Não vai... Igual o outro deles que eles não terminaram. Eu acho que vai ser isso aí. Igual todos os deles. Isso. Esse aí vai o ter bicho Call vai of pegar, Duty né? também amanhã. Vai ter Vanguard. Falaram que vai ter Vanguard. Ah, eu esperava ver Battlefield. Então, falaram que podia ter alguma coisa de Battlefield hoje, mas não teve. Battlefield tá perto do lançamento também, relativamente perto, faltam 2 meses. Mas aí também já mostraram tanta coisa. Já mostraram Daqui a pouco um mês mostrar o jogo atrás na pronto. EA Play. Assim, porque assim, querendo ou não, Battlefield não vai ter campanha. Vai Isso que eu mostrar falo. o quê? Convenhamos que mostrou 2 partidinhas, mostrou o jogo, né? Tipo, não tem campanha, então... Agora o Vanguard vai ter campanha, né? O Vanguard vai ter aquelas campanhas com histórias... Vanguard e Call of Duty, tá, gente? Isso, Só pra quem O Vanguard tiver vai por ter fora. aquelas campanhas de história de cada um, né? Cada personagem ali vai ter uma história. São baseados em personagens reais. Eu tô descobrindo agora, que eu tava de férias, eu não sei nada, Então, eu fiquei meio por o fora. Vanguard vai ter uma campanha que é baseada em personagens reais. Inclusive, uma das personagens do Vanguard é baseada na Ludmilla... Ah, esqueci o sobrenome. A cantora? Dela. Isso. A que ela canta mesma. é hoje? Não, mas falando sério, a sniper que matou 131 nazistas. Eu sei que Um dos personagens é baseado nela. Caramba. A sniper, é. Caramba. É a... Nossa, eu esqueci. Ludmilla alguma coisa o nome dela. Teve até matéria no Mega Curioso. Vai ser baseado nela, um dos personagens. Ela é tal. braba. Ela é braba. Essa é Ludmilla Pavlichenko. Isso. Lyudmila Pavlichenko. Ela meteu bala nos nazistas, acho que coisou uns trem também de carga deles. Essa mina é Sangue nos olhos, sangue nos olhos. 131 baixas confirmadas, tá? Tem vezes que ninguém sabe também. Nossa, vou tatuar ela no braço. Então assim, parece que vai ter uma historinha ali e tal. Não é essa que tem a frase famosa de tipo... Você matou 300 e tantas pessoas. Ela falou, pessoas não, nazistas. Nazistas. Então, tipo, sabe, vai ter uma historinha, então tem mais coisa pra mostrar aí até o lançamento. Vai ser dia 9 de novembro, 8 de 9 de novembro. novembro. 9. Eu sei que é na primeira semaninha ali de novembro, então vai ter coisa ainda. Os third parties que revelaram hoje foram bem fraquinhos também. Aquele, não sei o que lá, Blade, né? Blade, Slayer. Não era Slayer, era... Stray Blade. E um que chama, acho que Gank, né? Aquele parecia um pouquinho... Aquele Stray Blade me passou, não tem nada a ver, mas é que quando eu assisti ele me passou uma vibe de Hunters Arena que eu tô até... Nossa, não fala assim. Assistam o nosso querido Thomas sofrendo. Isso, gente, se vocês não viram a primeira hora de Hunters Arena... Esse não dá. Assistam a primeira hora, porque não é legal você assistir a primeira hora por causa do jogo, mas é pelo sofrimento do Thomas. Eu entendi. Só pediu pra pôr na tela o controle. O controle? Tá bom, pode pôr na tela. They're not always as cool as this. O controle do Rage 2. Isso. Gente, mas assim, é muito pegada Rage mesmo, assim. Parece que o Rage pegou essa temática de rosa, né? Parece aquele esquema das festas das coisas que tinha no Ibirapuera, aí tacaram o controle lá, botou todo colorido. Ô, gente, eu trouxe um controle branco aqui, faz alguma coisa com ele. Joga aí pó. saiu. Assim, mas é o estilo e, mano, da hora. Mas enfim. Amanhã vai ter bem mais coisas, assim. Eu espero que seja, como eu falei aqui, eu tava comentando espero que tenha, né? Se for essa pegada mais... vai ter trailer e depois 15 minutos de conversa. A gente volta pra gente, a gente conversa sobre o trailer que rolou ali. Tipo, eu deixo o PC aqui pra vocês ir atualizando as notícias no site e tal. Mas, porque assim, querendo ou não, tipo, dá uma... Vocês chegaram, eu sei que vocês estavam subindo notícias, vocês estavam lá doidos correndo, mas vocês viram a parte do tribuchê? Vi, foi uma aula histórica de como funciona a catapulta. O que foi aquilo? Assim, fala do Age of Empires, tem tanta coisa que eu quero saber da campanha. Exatamente, cara. Mano, o Age of o 3 é de 2008? Não, é mais novo, é mais velho que isso.
Sério? O 3 é mais velho? É mais velho, é de 2004, assim, acho. 2005. 2005. Gente, faz 16 anos que não tem um Age of Empires. Pra ensinar a catapulta. Usar trebuchet. Mano, cara, tipo, É que, se assim, fosse eu um canal, eu não vou usar, entendeu? Tem essa também. Você vai usar um trebuchet? Não. Você pretende usar um pretendo trebuchet? usar. Eu só descobri que eles usavam uma ferramenta pra deixar no mesmo formato peso pra ter precisão. Isso. Mas do jogo eu não descobri nada. Mas do jogo esquece. Tipo, aquilo lá é legal pra um canal tipo Might Busters, pra um canal Discovery. tipo Discovery. Alguém falou que tava o Discovery History, que nem Discovery existe. History, mas não tem. Mas o pessoal no chat comentou. Cara, tipo... É legal a curiosidade ali, mas eles ficaram quase 10 minutos na muito tempo. cara. Parece a Nintendo com o Smash Bros. Parece, sim. É quase chega perto, né? Quase chega perto. Mas, cara, assim, tipo, pra quê? Entendeu? E aí, nessas idas, a gente deixa amanhã... a gente comentando e deixa uma telinha ali pra ver quando terminou a entrevista. Até porque o Opening Night volta. vai ser conversa também, não tem o que fazer. Porque vai ter... Mas se for uma entrevista Confirmaram legal... shows vai até. ter show amanhã, então quando pega show, tem música, a gente dá ruim pra nós. o YouTube não deixa. A gente vai conversar, a gente mostra a tela, mas não tem música, tá? Vai ser só nós falando. O Lucas perguntou o que teve de bom. De bom? De bom? O Game Pass. Os indies no Game Pass e o xCloud no Xbox One. O xCloud é uma boa, é ótimo. O xCloud, mano, quando chegar aqui eu acho que vai ser revolucionário, de verdade, porque quem tem dinheiro pra comprar nova geração ultimamente? Então. Cara, você tá com alguém fazer isso? Tipo, a gente lançou aqui um console de nova geração, mas na real, deixa eu te dar aqui uma assinatura de R$30 que você vai poder jogar. Não, calma, 45. 45. Tá, mas mesmo assim, duas vale a pena. notícias. Duas notícias no Voxel. Duas notícias. Eu adoro quando um e-mail. Eu adoro quando ela fala isso. O Reed perguntou aqui, falaram sobre xCloud? Sim. Vai chegar no Xbox Series X e S e Xbox One. Então quem tem Xbox One vai poder jogar jogos de nova geração via xCloud. Mas não tem data. Eles falaram de novidades no final do ano, mas pros consoles não tem data ainda. Isso de verdade é sensacional. De verdade, isso é muito legal. Não, é da hora pra E assim, eles não foi uma coisa que eles falaram agora, mas perto da E3 a Microsoft chegou a ter um evento assim, com a imprensa falando que eles estão planejando implementar o Game Pass em TV. E lançar um dispositivo, tipo um Chromecast, que você pode conectar numa TV que não é smart pra ter o Game Pass na TV. Então, tá ficando cada vez mais democrático. O PlayStation, cadê, né? Cadê a PS não, né? O que acontece? Nem ele. Traz anal pro Brasil. PlayStation, traz anal pro Brasil. Tá? É só isso que a gente tem a dizer. Que isso? Eu só tô pedindo serviço, PlayStation Now. A gente só tá pedindo PlayStation Now no Brasil. Traz o PlayStation Now no Brasil. Quando o Thomas falou isso, ele percebeu instantâneo. Ele percebeu na hora aí. Opa, meu Deus. Não, ele não me falou, ele falou, haha, não. O Seliger falou que já tá testando beta do xCloud aqui no mobile no Brasil e tá bem legal, melhorar a estabilidade e tal. E... Eu vi, Thomas. O Thomas perguntou, não falaram nada da Gi? Sim, a gigantesca mudança que Jesus pode trazer na sua vida. Falaram bastante, tá? Grande Gi. Mas assim, não teve mais nada assim super explosivo. Amanhã a gente espera que seja mais impactante. Vai ter. Sim, até porque tá valendo R$20. Ainda tá valendo. Tá valendo os R$20. Você acha que vai ter Halo amanhã? Se não tiver Halo, vai ter alguma outra coisa boa de Xbox. Essa é a minha aposta. Já tá mudando. Já tá mudando a mesmo na crocodilagem e nesse estilo... Mas é Xbox, então exclusivo Xbox. Sim. Eu aceito, porque não vai ter nada. Eu aceito, não vai ter nada. Está sendo fechada uma aposta hoje. Nossa. Tá? Os R$20 mais fáceis que eu ganhei na vida. A Lu diz que vai ter... Mas era uma aposta, Elden Ring. Isso aqui tá mó fácil. Vai ter alguma coisa exclusiva de Xbox amanhã. Sabe o que vai ter de novo amanhã? Ele acha que não. Minha conta vai estar com 20 contas a mais. É isso que vai... Ok. Tá ótimo. Gente, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês que estavam aqui. Vocês são maravilhosos, de verdade. Adoro o pessoal que conversa bastante.
não percam amanhã, às 2h30, a partir das 2h30, estaremos aqui pra Opening Night Live, mesmo sendo de tarde, né? Mas é a Opening Night Live. É que é Night na Alemanha, né? Isso, né? Qual é a cidade? Colônia? Colônia. Colônia, fica na cidade de Não, Colônia. nem é zoeira, tá? É noite mesmo. É verdade. Aqui é de tarde, lá é noite. Real. Nem foi piada. Então, lá realmente é noite. Então, Opening Night Live da Gamescom. Já falou que vai ter coisas... Você fala o nome Nifli, do... né? Não, é Kili. Kili. O Eu nunca vou conseguir falar o nome. Coisas que o Juan fala errado. Nome do Final Fantasy. Como que era o nome do Final Fantasy que é... o Stranger of Paradise. O Stranger of Paradise. Ele errou. Falava. Stranger for Paradise. Eu não lembro, eu falava... From Paradise. From Paradise. Eu falava uns bagulho aleatórios. Paradise of Stranger. Isso. Super Chat, você fala Super Like. E Super Like, ganhou um Super Like. E agora qual você errou, né? Foi o de amanhã, o Joff. O Joff, ele não acerta nunca o nome do Kili. Ele fala Knifely, aí fala Nifly. Eu não sei porquê, eu só falo errado mesmo. Mas então, tá aí, feita uma aposta amanhã. Não percam, pra vocês saberem quem vai ganhar 20 conto aqui, ó. O Icanato perguntou, cadê o Galo Infinite? Daí ele se corrigiu, Halo Infinite. Eu gostaria de ver o Galo. Depois de... o nome do jogo do pato lá, do... O ganso lá, Nossa. Meu Deus. Guzi, não sei o que lá. Qual é que é? Ontario Goose Game. Isso. Eu queria muito ver o Galo Infinite. Manda o Galo. Cadê o Galo? Tem que fechar com o Galo, tem que fechar com o Galo. Depois do Galo Infinite tem que mandar um Galo. Tem que mandar o Galo. Gente, eu vou fechar aqui. Muito obrigado a todos vocês por assistirem. E a gente vai fechar com o Galo. Vai, Débora!